Food Safety Officer, online coaching. So today we are going to discuss about the topics of both carbohydrate, lipids and proteins. PSC നടത്തുന്ന ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസറുടെ പരീക്ഷ മെയ് മാസം 20-ന് നടക്കുകയാണ്. വളരെ ആകർഷണീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗമാണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ. അതിനുള്ള വിഷയങ്ങൾ കുറച്ച് ഗഹനങ്ങളായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് PSC പരീക്ഷാ സിലബസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 7 ടോപ്പിക്കുകൾ സബ്ജക്റ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വരുന്നുണ്ട്. അതിനുപരിയായിട്ട് ജനറൽ ഏരിയ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ്, പിന്നെ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി, അങ്ങനെ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് 100 മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുക. ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് പരീക്ഷയാണ് ഇതിനായിട്ട് നടത്തുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ 7 ടോപ്പിക്കുകൾ അത് സബ്ജക്റ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ്. വിഷയങ്ങൾ ഗഹനങ്ങളാണ്, ഒരുപാട് മേഖലകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട്, പഠിക്കാനുള്ള സമയം റിലേറ്റീവ്ലി വളരെ കുറവുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പരിഹാരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബ്രില്യൻസ് കോളേജ് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയോ ഇത് പഠിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത. അതുമാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ കോച്ചിങ് നിങ്ങൾക്ക് പരിശീലിക്കാം. അത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വരണം എന്നില്ല. കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്തും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫയലുകളും വീഡിയോസൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയം 24 hours നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാം, പഠിക്കാം. ഇതിൽ ഓരോ വിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വീഡിയോസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടോപ്പിക്കുകൾ ഗഹനമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിൽ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ക്ലാസ് പിന്നെ പരിശീലിക്കാം. അതിനുപരിയായിട്ട് കണ്ടൻറ്റ് നോക്കി പഠിക്കാം, ഓൺലൈനായിട്ട് നോക്കി പഠിക്കാം. അതിനുപരിയായിട്ട് ഓരോ ടോപ്പിക്കിനെയും ബേസ് ചെയ്തുള്ള പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റുകൾ ഓൺലൈനായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു സവിശേഷത, 20 മോഡൽ എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ഇതിൽ പരിശീലിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. അതായത് ആക്ച്വൽ PSCയുടെ 20 ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ എക്സാം എഴുതുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നേടാം. അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും അനുബന്ധ വസ്തുതകളും അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ എന്ന പരീക്ഷ പാസ്സാകുക എന്നാണെങ്കിൽ ഈ കോച്ചിങ് വളരെ സഫീഷ്യൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രോബബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെയും പിന്നെ കാണാനും പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഇത് ഒരുക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ എല്ലാ ടോപ്പിക്കിനെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിനകത്ത് ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ വീഡിയോസായിട്ട് അപ്ലോഡിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ആസ് യു ഗോ ഓൺ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് മോർ ആൻഡ് മോർ വീഡിയോസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സിലബസ് ആൻഡ് വി വിൽ ബി കവറിംഗ് ദ ഹോൾ സിലബസ്. സോ എക്സ്പീരിയൻസ് ദിസ്. So first of all, I am reading the question. So the first question is, a disaccharide which is a major intermediate form of photosynthesis and that acts as the transport form of sugar in plants. So that means, what do you mean by a disaccharide? Disaccharide means it's a combination of 2 monosaccharide unit. Okay, so what is a monosaccharide means? A monosaccharide is formed, or a monosaccharide means simply means sugar. Glucose is a monosaccharide. So when these 2 monosaccharides combine together, it will be forming a disaccharide. So the disaccharide is, here this sucrose is a disaccharide. So sucrose is a combination of glucose and fructose. This glucose and fructose will be joining together by 1,2 linkage and is forming sucrose. So in this question, the answer is a disaccharide that is a major intermediate form of photosynthesis. It acts as the transport form of sugar in plants. So when we are going through the options, the first one is lactose. Lactose is, of course, lactose is a disaccharide. Lactose is a combination of glucose and galactose. Okay. Then maltose. Maltose is also a disaccharide which is formed by the combination of 2 glucose molecules.
Then the sucrose. Sucrose is a disaccharide and is formed by the combination of one glucose and one molecule of fructose. So here the question is a disaccharide. So A, B and C. The three options are disaccharide. So here the question is a disaccharide which is the major intermediate form of photosynthesis and in it acts as the transport form of sugar in plants, and the answer is sucrose. Okay, so sucrose is the major, it's a major disaccharide that is acting as the transport form of sugar in plants in photosynthesis. Okay, then the next question is a non-reducing sugar which is found in the circulating fluid of insects. So what do you mean by a non-reducing sugar? So when we are discussing about sugars, we know that this glucose, glucose, fructose, maltose, lactose, all are reducing sugars except sucrose and starch. What do you mean by a reducing sugar? When we are discussing about reducing sugar, a reducing sugar is a sugar whose anomeric carbon atom will be free and it will be involved in no linkages. So here the question is, so a non-reducing sugar means a sugar whose anomeric carbon atom will not be free. So when we are going through the options, the first one is sucrose. So already I have told you that sucrose is a non-reducing sugar. Okay, the next option is trehalose. Okay, so trehalose is also a sugar. Trehalose is also a sugar. What is the importance of trehalose? Okay, this trehalose is a non-reducing sugar that is found in the circulating fluid of insects. That is the importance of this trehalose. So the answer for this question is trehalose. Starch is also a non-reducing sugar. Okay, glucose is a reducing sugar. So we can eliminate the option glucose. So the three options given are sucrose, trehalose and starch. The three options are non-reducing sugars, but the correct answer for this question is trehalose. And the next one, the third one, the woodrot fungi and bacteria produces the enzyme, and the options are cellulase, amylase, lipase and lipase. Here, what do you mean by a cellulose enzyme? From the name itself, cellulase enzyme is the enzyme that digests cellulose. Okay, cellulose is a polysaccharide which is made up of beta-D glucose unit. It's a linear polysaccharide. So cellulase is the enzyme that digests cellulose. Okay, then amylase. Amylase is the enzyme that digests starch. We know that starch is a polysaccharide and it is consisting of two parts, amylose and amylopectin part. So the enzyme that digests starch is called as amylase. Then the third one is lipase. Lipase is our enzyme that hydrolyzes lipids. So here the question, the woodrot fungi and bacteria produces the enzyme, and the answer is cellulase. Okay, the woodrot fungi and bacteria produces the enzyme cellulase. Then the second most abundant polysaccharide. The second most abundant polysaccharide is chitin. Okay, the answers, the in option, starch is there, cellulose is there, glycogen is there. But here we can eliminate one option, we can eliminate starch and glycogen. Okay, we will be having a confusion that because the starch is the reserve form of food in plants and glycogen is the reserve form of food in animals. So we will think like that the starch and glycogen will be the answer for this question. But actually this most abundant polysaccharide is cellulose and the second most abundant polysaccharide is chitin. Okay, so the answer for this question is chitin. Now fifth one. An example for glycosaminoglycans. Glycosaminoglycans means they are heteropolysaccharides. Okay, so the example for in this option heparin is there, starch is there, cellulose is there. Okay, this starch and cellulose are homopolysaccharides. In this question, the question is give an example for glycosaminoglycan. Glycosaminoglycan is the other name for heteropolysaccharide. So the answer for this question is heparin. Okay, heparin, we know that the function of heparin is an anticoagulant and heparin is the example for heteropolysaccharide, or we can call the heparin heteropolysaccharide as glycosaminoglycans. So an example for glycosaminoglycans is heparin. Okay, so what is a heteropolysaccharide?
We know that polysaccharide is a combination of monosaccharides. When 10 or more monosaccharides join together by glycosidic linkage, it will be forming a polysaccharide. So polysaccharides are of two types. Homo is there, homopolysaccharide is there, and heteropolysaccharide is there. So homopolysaccharides are made up of same kind of sugar unit, and heteropolysaccharides are made up of different kind of sugar unit. So heteropolysaccharides, glycosaminoglycan is the other name for heteropolysaccharide. Homopolysaccharide, we can call homopolysaccharide as homoglycan. In this, starch and cellulose are example for homopolysaccharides. So the example for heteropolysaccharide or glycosaminoglycan is heparin. Now we are discussing about the topic amino acids. First question is, so what are amino acids? Amino acids are the building block of proteins. Discussing about amino acid, the questions which can be asked from the portion amino acids are, the first one is example for an amino acid with an indole ring. This amino acid naturally there are 20 amino acids are there. Naturally occurring 20 amino acids are there. So example for an amino acid with indole ring. Indole ring means a ring which is having, it's actually a heterocyclic ring that will be consisting of 10 carbon atom. Okay, a benzene ring and a pentane. Benzene ring and the pentane ring will be fused together to form an indole ring. So here the answer is tryptophan is there, tyrosine is there, phenylalanine is there, arginine is there. These are amino acids, and the amino acid which possesses an indole ring is tryptophan. Then the second question is, the amino acid which are not seen in proteins and are found free in cells. So most of the amino acids are found inside our body, amino acids, and some amino acids will be supplied through our diet. That amino acids are called as essential amino acids. Okay, from this essential amino acid we can synthesize non-essential amino acids are synthesized. Essential amino acids and non-essential amino acids are used for the preparation or used for the synthesis of body protein. So the amino acid which are not seen in proteins, actually that is an amino acid, but it is not seen in protein and are found free in cells. So here the option hydroxyproline is there, GABA is there, beta alanine is there, and ornithine is there. Hydroxyproline is a derivative of the amino acid proline, and this hydroxyproline is an important component which is present in collagen. Then GABA is gamma aminobutyric acid, that is also an important peptide which is found in protein. Then beta alanine. Beta alanine is also an amino acid which is found in protein. Ornithine. Ornithine is the metabolic product of amino acid. Okay, when these amino acids are undergoing metabolism, these amino acids, the amino group from this amino acid is eliminated by transamination reaction. After that, this the amino group which is eliminated from the amino acid as ammonia. Okay, this ammonia will be entering into mitochondria, and here this ammonia will be converted to the non-toxic compound called the urea. Okay, so in that ornithine is a important constituent in urea cycle. So the amino acid that are not found, that are not seen in protein, are found free in cells is ornithine. Identify the essential amino acid. Okay, 8 essential amino acids are there and 2 are semi-essential amino acids. So the essential amino acids are methionine, threonine, valine, leucine, isoleucine, tryptophan is there, lysine is there. Okay, methionine, threonine is there, methionine is there, phenylalanine is there, valine is there, lysine is there, isoleucine is there, and leucine is there. So the options are isoleucine, leucine, and threonine. 3 are essential amino acid. Methionine, phenylalanine, and tryptophan. 3 are essential amino acid. Valine, lysine, and isoleucine. 3 are essential amino acid. So the answer is all of this. Okay. Histidine is converted to histamine. Here we know histamine is a compound that is producing allergic reactions inside our body. So this histidine is converted to histamine by decarboxylation reaction.
The following amino acid that is deficient in pulses. Pulses deficient ആയിട്ടുള്ള amino acid ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ that is actually methionine. Methionine is deficient in pulses. If you have the ambition of becoming food safety officer, strongly recommend our online coaching program that will definitely help you to win a wonderful job in your life. Thank you very much.